Hola y bienvenido al canal Guerra Tecnológica. Para cualquier país del mundo, la energía es un factor clave que afecta al desarrollo. Como país con una población de 1.400 millones de habitantes, China necesita consumir mucha energía cada día. Según el estudio, en 2021 China importará un total de 320 millones de toneladas de carbón. Obviamente, China es también el mayor importador de carbón del mundo. Sin embargo, no hace mucho, China descubrió una mina de carbón valorada en más de 700.000 millones de dólares con reservas de hasta 2.500 millones de toneladas. Pero esta noticia es muy mala para Australia. ¿Cuál es la situación aquí? Gracias por ver nuestros videos. Si quieres saber más sobre lo que pasa en el mundo, no dudes en hacer clic para suscribirte a nuestro canal. Creo que mis videos no te defraudarán. Según la información publicada por el gobierno chino, la supermina de carbón descubierta en China se encuentra en la región autónoma de Mongolia Interior, y su nombre completo es mina de carbón a cielo abierto de Haidegu. La mayor parte del carbón de esta mina se encuentra en la superficie, y la superficie total de toda la zona minera alcanza los 42 kilómetros cuadrados. Por tanto, esta mina de carbón no solo es a cielo abierto, sino también enorme. La capacidad media de producción anual es de 30 millones de toneladas de carbón, por lo que la mina de carbón a cielo abierto de Haidegu puede explotarse en China hasta 75 años. Pero es interesante que Australia empezará a preocuparse después de saber esto. ¿A qué se debe? Australia es un país rico en recursos minerales, especialmente en recursos de carbón. Por lo tanto, también exportan carbón como principal fuente de ingresos. En los últimos años, China se ha desarrollado muy rápidamente en todos los aspectos, y su consumo de energía es enorme, especialmente la demanda y el consumo de carbón y petróleo, que siempre ha ocupado el primer lugar en el mundo. Las estadísticas muestran que en 2019, el consumo de energía de China representó alrededor del 21% del consumo humano total, del cual casi el 60% fue carbón. China ha estado importando carbón de Australia debido a su gran producción, alta calidad y cómodo transporte. Precisamente por ello, Australia puede salir rápidamente de la crisis económica de 2008 y avanzar hacia la prosperidad económica. China y Australia se han desarrollado pacíficamente durante casi 20 años. Durante este periodo, China ha aportado enormes beneficios económicos a Australia mediante la importación de carbón, que representa alrededor del 30% del PIB total de Australia. Pero cuando el gobierno Morrison llegó al poder, la relación de China con Australia cambió. Australia no solo no aprecia a China, sino que la provoca muchas veces con el apoyo de Estados Unidos. Debido a muchas de las acciones de Australia, China ya no confía en ellos. China impuso entonces sanciones al carbón australiano, y las importaciones se desplomaron un 96%. El asunto ha causado descontento entre los exportadores australianos de carbón. Al mismo tiempo que el carbón australiano se retiraba de China, los principales países exportadores de carbón, como Mongolia y Rusia, casi ocuparán la cuota de mercado que antes pertenecía a Australia, especialmente Mongolia. Mongolia, como vecino de China, tiene un transporte de carbón más cómodo, por lo que se ha convertido en el mayor productor de carbón de China, sustituyendo a Australia. Esto demuestra que a China no le faltan proveedores de carbón de alta calidad. China es la segunda economía y el mayor país industrial. Muchos países tienen la idea de cooperar con China y esperan que Australia pueda retirarse del mercado chino lo antes posible. Tras conocer esto, Australia empezó a preocuparse.
Los medios de comunicación australianos llegaron a una conclusión mediante una investigación. Si China deja de cooperar con Australia en el negocio del carbón, Australia perderá $9.530 millones al año. Aun así, el gobierno australiano, como antes, siempre se ha situado en el lado opuesto de China. Además, empezaron a subir arbitrariamente el precio del carbón y hubo fraude en el comercio. Cuando se vendió mineral de hierro, hubo escasez de cantidad, lo que causó pérdidas económicas directas a China de hasta $1.136 millones. Además, cuando China descubrió la mina de carbón a cielo abierto de Hidegu, el pánico de Australia se acentuó aún más. Porque China, que consume mucho carbón, ya no lo necesita y se ha convertido de la noche a la mañana en exportador de carbón. Sus planes se desbarataron por completo y cayeron en una posición muy paiva. Por lo tanto, tras el descubrimiento de gigantescas minas de carbón a cielo abierto en China, Australia estará especialmente preocupada por las exportaciones a las minas de carbón chinas, que seguirán disminuyendo. Sin embargo, en los últimos años, China ha desarrollado vigorosamente nuevas energías, como la energía nuclear, la eólica y la solar. Y se han construido muchas centrales de nueva energía en el territorio. No solo satisfacen las necesidades de generación de electricidad y calefacción, sino que también reducen lentamente el uso del carbón y la dependencia del carbón. Además, el carbón no solo sirve para generar electricidad, sino también para producir muchas materias primas químicas. Sería un despilfarro utilizarlo solo para generar electricidad. Espero que China pueda hacer más avances en este sentido en el futuro. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.